നമ്മൾ പറയുന്നൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ ഷോപ്പ് സങ്കല്പിക്കുക, അത് പിന്നെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, അതിന് മുമ്പിൽ കുറേ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് എണ്ണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഫ്ലവർ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000-ഓ 10,000-ഓ എണ്ണം ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഫ്ലവർ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എണ്ണിയതിന് ശേഷം ഇത് തുറക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കില്ല. കാരണം ഇതൊരിക്കലും എൻഡ് ചെയ്യൂല. ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും എണ്ണി അവസാനിക്കൂല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഫ്ലവർ ഷോപ്പ് തുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യവും സംഭവിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പുറകിൽ അനാദിയായിട്ടുള്ള കാര്യകാരണങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം എന്തുണ്ടാവില്ല, പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിന് പുറകിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാവണം നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഈ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇൻഫിനിറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പോലും ശരിക്കും ഇവർ പറയുന്ന ഈ ഒരു ആശയത്തിനെ ഗണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ വേണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷാവുൽ ഹമീദ് ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു. ഇത് ക്ലിയറായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് റിഗ്രഷനെതിരെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നമുക്ക് അക്കാദമിക്കലി ഈ തീയിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള വാദങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ല എന്ന് വോക്കലായി പറയുകയും അക്കാദമിക്കലി പേപ്പറുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ അലക്സ് മാൽപാസിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോബ്ലം ശരിക്കും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലമാണോ, അതൊരു ഏത്തീസത്തിനുള്ള ചാലഞ്ചാണോ, ഇൻഫിനിറ്റിക്കുള്ള ചാലഞ്ചാണോ എന്ന് കേൾക്കാം. And I would like to hear your perspective. So this is like, they say that, let's suppose that there's a flower shop and you have infinite flowers in front of the shop. You cannot open the flower shop until you count all the flowers. Mm-hmm. Let's say this is the condition you are, and since there's infinite, and infinite means endless, you never finish counting them, and it's impossible for you to open the flower shop. Here you go. This is how the causal reality works. This event will not happen once that infinite events are completed. Therefore, infinities are impossible. So how would you respond? Like somebody giving you this thought experiment, hey Alex, how would you solve this? So what will be your response? So it helps to have a little bit of mathematical resources. Like I haven't got a whiteboard, I'm going to draw any pictures or any formulas or anything, but let's just think for a moment about a couple of different ways we could think of the numbers, right? So let's just think about the natural numbers. So that's just the counting numbers. So ignore fractions, decimals, everything like that. Just think of like 1, 2, 3, 4, blah, 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 right? So that is a sequence. And at one end, it's closed. And at the other end, it's open. What I mean by that is just that there's a first number, which is 1, or if you like, 0, however you want to pick, right? There's some first number. And then going up in the other direction, in the kind of greater than direction, there's no last number, right? For every natural number, there's another one that you could count. And now, so the sequence has a beginning with 1, but it doesn't have an end. It's endless. Now, there's another type of sequence, which is also infinite, which is kind of the mirror image of that, right? Which is like, think of the negative numbers. So with that, there's a last one, that's -1 or 0, however you want to do it. But there's no like first number, because for every minus number, you can think of one that's, one less than that. Right? Exactly the same reasoning. So they completely mirror each other. And they're both infinite. So when we start counting the flowers in front of the shop, if all we're doing is counting from 1 and then going up, then that's a sequence which is closed at the beginning and open at the end. So it's an endless sequence. And that's fine. And I think I would agree, okay, that if that's what we're doing, that's like dropping pennies into the jar. And there's no point where I will have counted more than finitely many flowers. So the direction of completion, unfortunately for me, is towards the open end of this sequence. So because there's no end there, I'm never going to get to complete this sequence. So I'm never going to finish. So I'll never open the shop. But the difference now is that when the apologist is talking about a beginningless past, they're not actually talking about something that starts and gets bigger and bigger and bigger. What they're talking about instead
if we needed to draw the analogy, is the negative numbers. And that, the direction of completion is towards the closed end, actually. So I can complete this, right? So if I've been counting flowers forever, there will only be so many flowers left, right? And, you know, it's like counting down. If I've been counting forever and I'm counting, you know, minus 1,000,001, minus 1,000,000, minus 999,999, minus 999,998, there's some finite amount of time before I'll finish, right? So whatever stage I'm at, no matter how many I've got left, I'm traveling, my direction of completion is towards the closed end of this sequence. So that's good news for me because I will finish at some point and some finite point in the future. So I could have been counting my way through the flowers forever and open at like 3 o'clock this afternoon because maybe I've only got a few flowers left and, you know, I'm good at counting them by this point. So I will get to finish that. So the apologist needs to make sure that their counting sequence is infinite in the right way. Like if it's infinite in a sequence that's open towards the direction of completion, then fine, fair enough. But I'm not going to finish that. But then the issue is that it's not really analogous to the infinite past. Actually, it's more like the infinite future. If they really want to show why the infinite past is impossible, you need to have a sequence which is open in the other direction, right? The stuff that's just happened, but it's closed in the future direction, right? Like I've only got like 10 numbers left to count or something, and then I'll have counted all of the infinite numbers, right? So a count down, it seems to me, can be completed, even if it's infinite, but an infinite count up can't be completed. And there's a kind of asymmetry there. And what the apologist normally does is point to an infinite count up being impossible, and then just say, and therefore an infinite count down is impossible. But actually what they're doing is that they're appealing to something about, as I was saying, the direction of completion being in the open end of the scale. And then they say, well, so therefore it matches for this other sequence, even though that's not true on the other sequence, because the direction of completion is towards the closed end, right? So they're actually asymmetric, and they need to not talk about count ups. They need to talk about count downs. It's actually much harder to find a reason that's good for why you can't complete an infinite countdown. And so anytime anyone gives an analogy like this, I'm thinking, okay, it's a count up, so it doesn't matter. It's irrelevant. Count ups are just not part of the, I'm just not interested in that whatsoever.